x سكوير بلس 1 سكوير. ايه شو بقى؟ ليه ما حطيناش نيجاتيف 1 شيدد؟ ليش بده يحط النيجاتيف 1 شيء؟ ما اصلا شو الدومين للفانكشن f؟ Let f be the function defined on R. ولا عم تحكي عن هيدا بهالطيب x squared plus 1 squared بهاي بالتيبل اوف فاريشنز ليه ما حطيناش 1 ولا نيجاتيف 1 شيدد؟ Now the domain of the function f is from negative infinity to positive infinity defined on R. ليش بدي اعمل shading on negative 1؟ negative 1 it is in the domain. أكثر من هيك بلا. If you consider the denominator x squared plus 1 squared, if you put it equal to 0, x squared plus 1 squared equals 0, it means that x squared plus 1 equals 0. Then you get x squared equal to negative 1. It has no real roots. No real roots. شو تحط؟ Nothing. Okay? Back to this. I was saying here انتوا اخر شيء وين وصلتوا معي؟ كتبت إنه f لل 0.5 equal 0.9. من هون وراح هنا. Okay. Good. So here the minimum it is 0.5, 0.9. وهذا الماكسيموم. Okay. As in the function starts from the oblique, increases to the maximum is 0, 1, and then decreases to the minimum, which is 0.5, 0.9, and then increases to the oblique asymptote. يبعث. In part 4, find an equation of the tangent line to the curve C at point of abscissa 1. Point of abscissa 1. Right. Equation of tangent line, as usual, y is equal to f prime of a into x minus a plus f of a, where a is 1. Now, f of 1, you replace x by 1, 1 power 3 plus 1 over 1 squared plus 1, which is 1. F prime of 1, replace x by 1. Here you get, already جايبين 1 over 2. صح? Replace here x by 1, you get 1 plus 3, 4, minus 2, 2 over 2 squared, and 2 over 4, 1 over 2. Now the equation, y is equal to 1 over 2, x minus 1 plus 1. It means that the straight line t of equation, y is equal to 1 over 2x plus 1 over 2. Expand and simplify, you get this. This is the equation of the tangent line at point of abscissa 1. Part 5, find f of negative 1 and then trace the curve. F of negative 1, replace. عادي. Negative 1 power 3 plus 1 over negative 1 squared plus 1, which is equal to 0. And هذا البوينت negative 1, 0, it is a particular point on the graph. اللي هي the y-intercept, sorry, the x-intercept. The x-intercept, point of intersection with the x-axis. Now, in order to graph the function, وهذا البارت اللذيذ هون. Let's enjoy graphing the function. استاذ بس التانجنت شو طلع معك؟ Tangent y equal half x plus half.
y is equal 1 over 2x plus 1 over 2. I skipped one step here. Expand and simplify, you get this. استاذ عم شوف انا قد ايه طلع معي كنت. نعم. استاذ بس فيك ترجع شوي لفوق. Yeah. هيك منيح. ايه ثانك يو. Done. خلاص. done. Okay. Now back to the graph. Okay. So here is the x, y, the origin O, a1, 2, negative 1, then we have 1, negative 1. Okay. In order to start, first of all, as I said, نرجع ل part 1. بتبلش ب part 1 ونزول. شوف شو في عندك given. So we have particular lines, particular points you have to draw. First of all, you have the straight line y equal x. Oblique asymptote. You have to draw the line y equal x. Y equal x. Make table of values of x and y. If x equals 0, y equals 0. If x equal, say 2, y equal 2. Plot these 2 points. 0, 0. 2, 2. Any 2 values of x. Find 2 values of y. Join them. هذا الأوبليك أسيمتوت. Okay. This is straight line D, the oblique asymptote. Okay. Now, particular points. We have 0 or 1, 1. The intersection between the curve and the line. The intersection between the curve and the line, point 1, 1. A1, 1. شو بعد عندنا؟ From part 2, only the intersection. Part 3, variations. You have the maximum 0, 1. The maximum 0, 1. Here is the maximum. And we have the minimum. We have the minimum 0.5, 0.9. 0.5 هي 0.5. 0.9 تحت ال1 بشوي. Yes. غلط. حتى لو كان عامل لك تريس سي. طب ليك تريس سي بترسم الماكسيموم؟ كيف بدك ترسمه على الاخر؟ يعني مثلا هون نعم. يعني هون مثلا the function is going to positive infinity. Going to positive limit at infinity is positive infinity. مثلا في انا ارسمها مثلا على infinity ارسم لي اياها هيك. هي going to infinity. في ارسم لي اياها هيك كمان going to infinity. كيف برسمها؟ حتى لو مش قايل لك you have to. الاسيمبتوتس هن جزء من الفانكشن. هن characteristics الفانكشن. ما فينا نرسمهم. يعني الاسيمبتوتس هن شغلتهم يحدد لك كيف هي شكل سبيشال دي مش سبيشال كلهم بس اذا بتاخذ الهوريزونتال والاوبليك اسيمبتوت هي بس to determine the behavior of the function okay at infinity
يعني هذه اوكي خلي فهمنا رايحه على فهمتي، بس كيف شكلها كنت طب ليك هودي 3 فانكشنز راح ارسم لك اياهم اوكي، وكلهم انفينيتي. هيدا الليمت له انفينيتي، وهيدا الليمت له انفينيتي، وهيدا الليمت له انفينيتي. اي وحده منهم بقى when you have oblique asymptote بشغلته يحدد لك اياها كيف هي رايحه the behavior of the function at infinity. نفس الشيء الهوريزونتال. هلا if you don't have oblique asymptote اوكي خلاص على عيني ترسمها هيك increasing to infinity. اكثر شيء بتاخذ لك كم نقطه بس تحدد شكلها وذاتس ات. بس لما يكون عندك اسيمتوت لا ما فيك تتجاهلهم انه والله مش قايل لي درو دي اسيمتوت، لا مش قايل لك درو دي ماكسيموم هي مش قايل لك اياه انا هاي ما فهمتها استاذ. اوكي وضحت. طيب ما اختلفناش ما اختلفناش، بس حتى لو لا لازم حتى لو مش طالب منك you have to. ما انا كل مره بقول لكم when you have to draw the function اول شيء بتشوف شو في عندك asymptotes، ثاني شيء you draw the particular points، اخر شيء بترسم الجراف الكيرف يعني اوكي. حتى لو مش طالب منك draw the asymptote you have to draw اوكي. طيب بس استاذ انا هاي ما فهمتها الصراحه. table of variations so the maximum هنا شو هي ما فهمتها نمبر في الجراف. شو هي جاب نعم الرسمي بس استاذ. انتم بعد ما وصلناش للرسم. اللي كنت عملته هون انه I drew the oblique asymptote we have y equal x as usual. كل مره بنرسم بنشوف what do we have asymptotes any horizontal vertical oblique you draw it. Particular points then intersection between the x-axis intersection between the curve and the line maximum minimum local maximum inflection point if you have وبعدين الجراف. طيب اللي عملته هون we have oblique asymptote y equal x. I drew this oblique asymptote. The particular points you have 2 or 3 particular points. We have 0, 1 it is the maximum, 0.5 0.9 it is the minimum. We have 1 1 it is the intersection between the curve and the line. How did it 0 1 0.5 0.9 هيدي 0.9 هون okay. And we have 1 1 the intersection between the curve and the line. هيك اللي عملته بعد ما رسمت استاذ هاي اللي we still قلتها have one thing. نعم هاي البوينت شو اسمها؟ انتر شي coordinates. What are the coordinates of this point؟ هي استاذ قصدي انا انت قلت يعني مع الاكستريموم يعني المينيموم والماكسيموم في شيء ثاني قلت لي احيانا بنجيبها. intersection between the curve and the line هاي لا 1 استاذ 1 خلص عرفت اياه ثاني. هل بتكون بين النازله والطلعه؟ استاذ خلص مش هتفهم علي. مينيموم لا خلص استاذ. صراحة ما فهمت عليك. ما انا مش عارفين نفسرها الان. ثانك يو استاذ. اوكي بس المهم تكون واضحة عندك ما بعرف يعني. استاذ اتذكر شو اسمه بس. ليش؟ We still have one point which is negative 1 0 because we still have the point 1 0 negative 1 0. We found f of negative 1 was equal to 0. Okay? Negative 1 0 so here is the point negative 1 0. Now the graph كيف هنمشي فيه؟ Like from this starts from the oblique. Now ما اسمع بتعيد please.
رجعت رسمته. Good. So here starts from the oblique, increases to the maximum, يعني تبلش الجراف من هون. From the oblique وهي الماكسيموم. From the oblique, the graph will be very close to the oblique, and then passing through this point because this is a particular point. طيب. Increases to the maximum. هذا الماكسيموم. بعدين بنكمل. And then decreases to the minimum from the maximum 0.1 to the minimum 0.5 0.1. decreases لكم هاي المينيموم. رسمي راح تكون شوي مزعجة بها لأنه السكيل صغير شوي. decreases to the minimum. بعدين كيف مكملة؟ وهون اللي بنركز عليها شوي صغير. وهون بنركز شوي صغير. Then increases to the oblique asymptote. Then increases to the oblique asymptote. لكن الغلط ممكن تلميذي عنه. بيكمل من هون الله نغيرها بس لحتى تفهم الفكرة بس. يقول لك إنه هاي decreases to the minimum and then increases to the oblique asymptote بيرسمها هيك. طيب بيقول لك مالك هي from the oblique increases to the maximum then decreases to the minimum and then to the oblique. طيب رجع لي شوي على relative positions between the curve and the line. If x is less than 1, the curve is above. When x is greater than 1, the curve should be below the line. طب أنت اللي راسمه هون ولا أنا راسمه هون. The curve is above the line. بينما هو لازم يكون curve below the line. هون the curve here is above the line while it should be below the line. فإذا أنا راسمه هون غلط. هاي اللي أنا راسمه هون بالأزرق غلط. Okay? طيب moreover we have 1 is the intersection between the curve and the line. وين هي البوينت الموجودة؟ هي 1 it should be a point on the curve. The curve should pass through this point. إذن هي كمان شغلة تانية بتدله أنا راسم غلط. إذن the curve should continue in this way. Increases to the oblique asymptote بس من تحت الأوبليك asymptote. To this point 1 يعني هاي it should increase to 1 وبعدين بتكمل من تحت الأوبليك asymptote. هيك. طبعا هون الخربشة هيدي عاملها مثل الحية أنا عم برسم على باد فأكيد رسمتي مش رح تكون دقيقة غير إن واحد عم يرسم على ورقة. هيك إذا بترسموا هيك على ورقة حتى بامتحانات الدوري next year إذا بدي دقق شوي خاصة إذا كنت علامتك عالية يعني بتحمل يعني بشيء يعني إذا حب هيك يشيل له شي ربع علامة ماشي الحال مريح ضميره يعني. اوكي المفروض تكون حتى نجرب نظبطها بعد اكثر. From the oblique to the maximum هاي لا يعني بعتقد كحلناها لا عميناها كانت أضبط يمكن قبل شوي. اوكي حتى بسمكم اياهم هلا في جبرة. قلت لك شو ايه اذا بده يدقق فيها شوي بقول لك هي انه عوضي شوية خربشة هاي مش مقبول. أستاذ يعني عم بسمع لا ترسم الاوبليك اسمتوت بعدين الجراف اخر شيء بترسم الفانكشن. تأملها خد سالفة حدا. أستاذ وين اللي اخترت إجمالا الجراف؟ بترسم الاوبليك اسمتوت بعدين بترسم اخر شيء بترسم الجراف. هاي الجراف هاي
تحديدا اذا انتم شايفين قدامكم هيك بدكم يعني اولها فوق الاوبليك اخرها تحت الاوبليك. كيف؟ اولا من فوق الاوبليك على ال1 1 هي الانترسكشن الاكواني. when x is greater than 1 الفانكشن بتقلب لتحت الاوبليك اسمه. نحن استاذ جبناها على شو اسمه here is the maximum بالكالكوليشن. دي ال1 المينيموم تقريبا هون. نعم بالكالكوليشن نحن جبناها انه هالانترسكشن على ال1 1. اكيد from the relative positions من هيك study the relative positions between the curve and the line. هيدي استاذ انا هو اكتر شيء عندي فيهم مشكله الصراحه، ما بعرف يعني كتير. ايه ليك جاد الاسبوع الماضي نحن عملنا ريفيجن صح؟ بعثت لكم ريفيجن شيت. تمام مظبوط. جاد اوكي اكسرسايز 2 بهذا الريفيجن شيت رجع حل لانه اكسرسايز 2 هني هو هذا show that the straight line is asymptote study the relative positions. رجع حلهم واذا عندك اي مشكله خبرني بعت لي مسج على الواتساب. ثانك يو. هاي اكسرسايز البارت اللي بتعلق عليه بعت لي مسج. طيب do you have any question؟ هلا هون في شغله ثانيه مش رح كثير دقق عليكم وحدا هيك تتعب نفسيته من وراها. مش تعب نفسيه بس انه يعني بيجي واحد بيقول طب انه هالكيرف هون انه here is the intersection وبعدين عملت هيك مثل بطن صغير وبعدين كملت لعند الاوبليك اسيمتوت. just one moment هذا لحتى يروح على وضعه. اوكي من هون غير شوي حبيبي نكمل يا عيني. نرجع نعيد شغله انه اذا واحد بده يدقق هيك شوي اكثر كمان انه year 1 1 intersection بعدين هذا الكيرف مثل ما قلت لك هيك عامل بومبي وبعدين رجع طلع عند الاوبليك اسيمتوت. طيب هذا البطن اللي هون معمول خي كيف خي مثلا بيجي بيقول لك طب بلكي هو هيك مثلا هي انكريزنج هيك كيف بدكم؟ ليش انت ما كبرت اكثر شوي مثلا هيك ورجعت كملت؟ شو رايكم؟ فينا نعمل هيك وفينا نعمل شغله ثانيه اللي هي انا فعليا اللي طالبوا منكم بال y equal the equation of the tangent line y equal half x plus half y is equal to 0.5x plus 0.5 هيدي ال 1 1 لا مش هيدي. طيب if you draw the straight line let me behave. If you draw the straight line parallel to the oblique asymptote يعني equation اللي له راح تكون y equal x plus number you know, they have the same slope is 1. أكثر واحد هون بيكون parallel لهي tangent point of tangency هون هي بتحدد هي الماكسيموم لهيدي اذا بدك البومبي اللي عندك. مش عارف كثير فوتكم فيها هنا بلا موجع لك راسك. كان ممكن ينطرح سؤال بطريقه ثانيه find كان ممكن ينطرح سؤال بطريقه ثانيه find point on C in which so that the tangent line at this point نسميها point A so that the tangent line at A to C is parallel to straight line B.
هون بتحدد ساعتها قديش هي ماكسيموم هاي البومبي تاعنا، قديش تنزل لتحت هيك. مش رح تعرفوا لكن هيك لا بكفي خلص. Any questions? Any questions? No questions? Right? Hear me. Exercise number 9. Copy. فكرتك إنه طلعوا أستاذ. طلعوا من 8 ل 9. عم يكفي ثلث ساعة راحت هلا وربع ساعة طلعت الكمبيوتر هيداك بلش يخربط لي زعما بالمايكروسوفت. أستاذ 100%. إذا بدك خد من البريك. ايه اوكي ما عنديش مشكلة. خلي جاد بس خلي بس جاد خلي جاد انت وجاد تتسلوا مع بعض استاذ. ما طلع انت اللي بدك تحكي، انا ما طلع انت اللي بدك تقول شيء. Yep. Exercise number 9. You are given the function f of x is negative x plus 1 plus x minus 2 over x squared. Negative x plus 1 plus x minus 2 over x squared. Like هلا هون بهول exercises يعني من 8 ونزول او حتى اذا بدك من 6 ونزول. كون شوي هيك. اول مجموعة exercises اللي هني بدي طبعا او اذا بدك كل الصف تلاقيه مثلث فيهم. بعدين من 6 وطلوع هونيك اللي ببلش اللي عنده ميول للماث ببلش ينبسط اكثر بالاكسرسايزز. ما بعرف اذا حدا ملاحظها. بس طبعا اللي بيهمني انه يكون كل شيء واضح، ما يكون في عندي اسئله عند اي حدا، ما يكون حدا ضايع بشيء. برجع بعيد المره المليون، حدا عنده اي سؤال يخبرني. اوكي. انا مثل علي الجراف للصراحه. الجراف يمكن هسه بعد الاكسرسايزز افهم. ليك حتى بهالجراف يا وئام صح؟ وئام او دانيال؟ وئام وئام. حتى بهالجراف نحن عندنا هول البارتيكولار بوينتس يا خيي خلص. اوكي. حتى عندنا هول بوينتس 0 1 1 1 وماكسيموم مينيموم هون ولا نيجاتيف 1 0. اوكي. طيب فيك انت تكتر بوينتس من عندك، يعني مثلا هون تاخذ النيجاتيف 2 وهيدي نيجاتيف 3 وهون عندك 2 3 خذ البوينتس half of negative 2 جيب الفاليو half of negative 3 half of negative 4 كتر قد ما بدك. وبعدين let's say half of 2 half of 3 half of 4 رح يبين عندك points. half of negative 2 رح يطلع عندك نقطة هون، half of negative 3 نقطة هون. كم؟ when you plot it يعني بتبين عندك هون half of 2 you'll get a point, half of 3 another point. join them بتبين شكلا للجراف يعني. قد ما بتكتر points قد ما بتكون أوضح عندك. بنمشي على حسب الاف اوف اكس يعني مثل ما هي اف اوف اكس بنعملها. function f. طب الاوبليك اسنتوت كيف بنحطه؟ نحطه على حسب شو؟ هاي you have the equation of the line y equal x. Make table of values of x and y. Choose two values of x and replace the value of y. What you studied in grade 9. يعني بدي حسب دي بنحط الواي تبعها. اكيد شو بس الاكس اللي بدي بنبلش فيهم -1 و-2 و-3 و1 و2 كمان نعملها هيك. لا للاوبليك asymptote you just need 2 points only. 2 values of x, find 2 values of y. خلصت. 2 points, plot them, join. ما فهمت عليك الصراحة. when you have to draw a straight line. مثلا انت عندك straight line let's say y equal negative 3x plus 2. كيف تعلمت بجريد 9 ترسم هذا اللون؟ شو بتعمل؟
بجيب الاكس والواي طبعا. اوكي هات نشوف كيف. من اول شيء بنجيب السلوب. ما فيش سلوب، هاي نيجاتيف 3x minus plus 2. شو بدي بالسلوب؟ مش عم بقول لك find the equation of a line، مش عم بقول لك write equation of a line، عم بقول لك draw the line. You choose two values of x. You choose two values of x. بدك اياهم. أنهي two values of x على كيفك. Let's say خي 0 أو 1. واحد ليش 0؟ أحلى شيء نمبر 0. انا اختار اي شيء للاكس. يلا شيء 0 3 0 نيجاتيف 2 0 نيجاتيف 5 بدك اياه. نيجاتيف 1 7. اوكي استاذ. طيب well, replace if x equals 0 then y will be equal 2. If x equal 1 replace x by 1 y will be equal negative 1 and then you plot the points 0 2 and 1 negative 1 وتحط هول البوينتس وتوصلهم بعضهم. هاي هي. اوكي تمام. والهوريزونتال هودي كمان نفس القصه. لا الهوريزونتال ما في داعي لطيبه. When you write y equal 2 is horizontal asymptote, y equal 2 horizontal asymptote, هيدا الاكس y بتروح على الواي نمبر 2. حطوا نعمل لها هوريزونتال. على الواي نعمل هوريزونتال. لما يكون عندك vertical على الاكس x equal negative 3 1 2 negative 3 على الاكس you draw a vertical line. اوكي بس بالاوبليك دائما بناخذ كمان الاف اوف اكس. الاوبليك بتاخذ اللاين نفسه بتحط تيبل مثل ما كنا عم نشتغل هلا. You take the line مثل هي y equal x بتحط table of values x y وترسم. استاذ عم تشرحها على جنب ما خاصة بهديك. لا اوكي تمام. اوكي طيب exercise number 9 it is similar to exercise number 8 نفس الموضوع. يعني two parts you have function g and function f. طبعا هون domain of definition of this function it is negative infinity 0 union 0 positive infinity لأنه like هيدي الx in the denominator. طيب وأصلا given in the exercise defined on r except 0. طيب g of x it is negative x cubed minus x plus 4 part A. G of x it is negative x cubed minus x plus 4 part A or 1. Find the limit at the boundaries. طبعا the domain here negative infinity positive infinity it's a polynomial function. Domain of function g negative infinity positive infinity. The question find the limits at the boundaries. Limit of g of x. What are the boundaries? نبلش نجيب الهوريزونتال وهاو. السؤال مش عم بقول لك لا find the horizontal ولا شيء، عم بقول لك find the limit of g at the boundaries of its domain. يعني limit of x belongs to the plus infinity or minus infinity. That's it. You have to find limit of g of x as x approaches negative infinity. Limit of g of x as x approaches positive infinity. لا مش مثله لا. Yeah. What is the limit of g of x as x approaches negative infinity? minus x power 3. What is the limit of negative x power 3? minus infinity. تطلع positive infinity. Okay. And limit of g of x, x approaches positive infinity.
limit of negative x power 3 as x approaches positive infinity, and then the answer will be negative infinity. G prime of x, and set up the table of variations. Would like Abdurrahman? Abdurrahman? سيرين؟ استاذ عيطت لي شيء؟ لا. طيب سيلين؟ انا بس الاحتياط يعني. ايه استاذ. اوكي سيرين yeah. 1 G prime of x and the table of variations. Negative 3x squared بس minus 1. minus 1. اوكي. نرجع بنحطها equal to 0. هلا باي ذا واي هون ما تقدروا بس لا تحكي معي. equal to 0. Then x equal to 0. لا x equal to 1 sorry. 1 over 3. negative 1 over 3. يعني x equal to no solution. No real solution وقتها radical into minus. صح. No real solution. Now the table. Okay, x من negative infinity to positive infinity. Negative for all values of x. ليش؟ لأنه real solution. There's no real solution. It's negative. Why not positive? لأنه ال A هي negative. It is quadratic and has no real solution. A is negative, so the g of the expression will be negative. They are decreasing. What are the limits? From negative infinity, from positive infinity to negative infinity. From positive infinity to negative infinity. Thank you. It's decreasing from positive infinity to negative infinity. طبيعي. أو منطق. Decreasing from positive to negative. لو كان عندنا limit it's impossible. Increasing from positive infinity to negative infinity هيك بيكون مش منطق. طيب صارت 11 هلا لين بتكون على كل صافي نطلع أو بينه وبين نفسها. Please for Wednesday we continue exercise number 9 for Wednesday. استاذ ما بدك تاخذ ثلث ساعة؟ Part 7 هيدا ما دخلكم فيه ما بعرف ليش تركوا. اوكي الناس يمحي skip it. اوكي Part